Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. My name is Eng Gr from Saraswati Group of Education. And students, today in this video, we are going to learn about notice writing. Okay, notice writing is શું છે? Like what notice writing is all about. So, in today's session, what we are going to learn? We are going to learn that what notice writing is all about. Okay, notice writing શું છે? Then afterward we are going to learn key points while writing a notice. Key points while writing a notice. Then afterward format, and then afterward example to make it clear. So in today's session we are going to understand these things, that what notice writing is all about. કે notice writing શું છે પહેલા તો આપણે એ સમજીએ. Then afterwards key points while writing a notice. પછી જ્યારે નોટિસ લખીએ ત્યારે કયા પોઈન્ટ્સ આપણે યાદ રાખવાના, that we will see. Then afterward we will see the format of the notice, કે નોટિસનું ફોર્મેટ શું છે. And then we are going to see the example. કે example, with the help of example આપણે એક નોટિસ લખીએ, એનાથી તમને you will get some clear idea કે કેવી રીતે નોટિસ લખવી. Okay, so in this session we are going to see all these things. So let's get started. So first of all, what is a notice? What is a notice? Notice શું છે? What is a notice? So notice is nothing, it is a written or a printed piece. It is a written or printed piece of information targeted for a specific group of people. So notice શું છે? What is a notice? So notice is nothing but it is a written કે લખેલું or a printed piece of information or print થયેલી એક piece of એક નાની એવી information છે that is targeted for a specific group of people, કે આ જેને લાગુ પડે એવા લોકોના માટે આ નોટિસ રાખવામાં આવે છે in general to target us for a specific group of people. It is nothing but a written or a printed piece of information. Now what it covers? હવે એ શું કવર કરે છે? It usually covers an event, then an inauguration, then afterwards a function, or general instruction. What notices including? It usually includes an event. કે કોઈ ઇવેન્ટ થવાની છે એના રિલેટેડ આપણે નોટિસ આપીએ કે on this day we are going to organize an event. આ ટાઈમ છે, આ વેન્યુ છે, આ પ્લેસ પર છે. સો ઇવેન્ટ માટે હોય ઇનોગ્રેશન, કે કાંઈ ઓપનિંગ છે કોઈ બી વસ્તુ, કોઈ શોપનું ઓપનિંગ છે, જે કાર્ડ આવે, that is also a notice કે આવી રીતે છે, you are invited to be over there. then કોઈ ફંક્શન રિલેટેડ કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપવાની છે, then કોઈ બી જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે કે આવી રીતે છે, so we are planning to do this.
So it usually covers all these things, that is an event, inauguration, function, general instructions, anything, right? But mostly આ બધી વસ્તુ પહેલા કવર કરે છે notice, and it is written on a specific printed piece of paper to target a specific group of people. Now, and it is put on a display board in school or in public places. क्या notice क्या લગાવવામાં આવે છે? notice છે, and you know કે notice board ઉપર આપણે લોકો લગાવતા, right? so એવી રીતે ક્યાં સ્કૂલમાં કાઈ ફંક્શન થવાનું છે એના રિલેટેડ સ્કૂલ નોટિસ બોર્ડ ઉપર નોટિસ લગાવાઈ જાય તમને ઇન્ફોર્મેશન માટે કે તમે ત્યાંથી જાઓ તો રીડ કરતા જાઓ. so that is notice. કઈ સ્કૂલના નોટિસ બોર્ડ ઉપર ડિસ્પ્લે કરવામાં આવે છે. और જો ઓવરઓલ આપણે રાજકોટ માટે કાંઈ બી કોઈ મોટા હેડે પ્લાન કર્યું હોય કંઈ તો ઇન જનરલ કાંઈ નોટિસ રાજકોટમાં બડા મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ ઉપર કે પબ્લિક પ્લેસીસ ગમે ત્યાં એ વસ્તુ આપણને પ્રિન્ટેડ ફોર્મમાં જોવા મળે છે. So that is all about notice. Now, what are the key points while writing a notice? Key points while writing a notice. હવે notice લખવા ટાઈમે what are the things which we need to keep remember in our mind? So the first thing is the ideal length of notice is 50 words. The ideal length of notice is 50 words. કે નોટિસ ની લેન્થ કેટલી છે કે નોટિસ લખો તો એ તમારે એસે ઓર પેરેગ્રાફ ની જે બહુ મોટી નથી લખવાની. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ 50 વર્ડ્સ ઓનલી. 50 વર્ડ્સ ની અંદર તમારી નોટિસ છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. મોર ધેન 50 to 55 થોડું અપ એન્ડ ડાઉન ચાલે, બટ ઇટ covers the length of 50 words approximately. So only relevant points need to be discussed. So only relevant points needs to be discussed. એટલે કે notice એ 50 words ની અંદર જ આપણે કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. We are supposed to complete the notice in 50 words. So એની અંદર આપણે we are not supposed to talk any other things. એની અંદર આપણે કોઈ આલતુ ફાલતુ બીજી કાંઈ વાત કરવાની જ ન આવે. We have to discuss only the relevant points કે જે આપણે ઇન્ફોર્મેશન આપવી છે એ ટુ ધ પોઈન્ટ જ ઇન્ફોર્મેશન આપવાની આવે. જે કામના પોઈન્ટ્સ છે which points are very much important to know, જે બધાને ખબર પડવી જોઈએ એવા પોઈન્ટ્સ જ કવર કરવાના આવે. બીજું બધું કાંઈ અંદર કવર કરવાનું આવે નહીં. Then afterwards present the notice in proper format. Present the notice in a proper format. કે નોટિસ છે એ લખવા માટેનું એક ફોર્મેટ છે. પેરેગ્રાફ રાઇટિંગમાં એવું કંઈ સચ ફોર્મેટ નહોતું, બટ પેરેગ્રાફ લખો તમે એસે લખો એમાં there is no such any kind of format. એમાં કંઈ ફોર્મેટ ના હોય. બટ જ્યારે તમે નોટિસ લખો છો, નોટિસ is having its own typical format. એનું એક ફોર્મેટ છે which you are supposed to follow while writing a notice. કે તમે જ્યારે નોટિસ લખો ત્યારે ફોર્મેટ તમારે ફોલો કરવાનું છે. Don't use personal pronouns like I and we. Don't use personal pronouns like I and we. કે જ્યારે નોટિસ લખો છો ત્યારે પર્સનલ પ્રોનાઉન્સ નો યુઝ ન કરતા, જેમ કે I, we. આવા એક પ્રોનાઉન્સ નો યુઝ નોટિસ રાઇટિંગમાં ન થવો જોઈએ, because you are not saying on behalf of એક તમે જ નથી કરતા. It is organized by everyone. So you should not write personal pronouns. Personal pronouns નો યુઝ ના થવો જોઈએ. I and we. So these were the key points. Let's revise it again. The ideal length of a notice is 50 words.
નોટિસની લેન્થ 50 વર્ડ્સ જેટલી જ હોવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ નોટ મચ બિગર, એનાથી બહુ મોટી હોવી જોઈએ નહીં. આફ્ટરવર્ડ્સ સો ઓન્લી રેલેવન્ટ પોઈન્ટ્સ નીડ્સ ટુ બી ડિસ્કસ. એટલા માટે એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે રેલેવન્ટ એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ જ ડિસ્કસ થવા જોઈએ. અનનેસેસરી થિંગ્સ યુ નીડ ટુ અવોઇડ. અનનેસેસરી જે બધી વસ્તુ છે એ તમારે અવોઇડ કરવાની, એ કંઈ ડિસ્કસ કરવાની નથી. Then afterwards present the notice in a proper format. In a proper format માં જ notice present થાય. And don't use personal pronouns like I and we. અને personal pronouns નો યુઝ નહીં કરવાનો જેમ કે I, we. Okay? So this was all about key points of the notice. Now let's see the format of the notice. Now, the format of the notice. Format. So, what is the format of the body? First, when you are writing a notice, you have to make a rectangular box. તમારે એક rectangular box બનાવવાનું રહેશે. Right? You can see over here I have made a rectangular box. Now in that box you are supposed to write a notice. The box ની અંદર હવે તમારે નોટિસ લખવાની છે. So whenever you are writing in a book, તમે તમારી બુકમાં નોટિસ લખો છો તો તમારે પહેલા બોક્સ ડ્રો કરવાનું and then you are supposed to write a notice. So first of all over here in the middle, અહીંયા મિડલમાં શું લખવાનું છે? Name of the organization. એટલે કે કઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન નું આ હેડ કરે છે, કે આ નોટિસ કોણે બહાર પાડી છે, એ ઓર્ગેનાઇઝેશન નું અહીંયા name આવશે, that is name of the organization. Then afterwards you over here you will write notice. In middle you will write the word notice. અહીંયા તમારે notice word લખવાનો. Now on the left hand side હવે અહીંયા left hand side પર you will write the date of notice. Date of notice ની date લખવાની છે, કે આ નોટિસ ક્યારે લખો છો એની date. હવે અહીંયા વચ્ચે again in the middle over here you are supposed to write the title or the કાંઈ બી એવી headline છે તો headline, કે નોટિસ આ જે નોટિસ હવે તમે જે લખશો એ કેના રિલેટેડ છે એનું ટાઇટલ or any headline. Then afterwards you will start your notice writing from the left hand side, that is your body. So you will write your notice over here, right? And at last now on the left hand side you will do your signature, કે જેને નોટિસ લખી છે એ એની સિગ્નેચર કરશે, then એનું નેમ લખશે અને એનું ડેઝિગ્નેશન, એટલે કે કઈ પોસ્ટ ઉપર છે, મેનેજર છે, સેક્રેટરી છે, કઈ પોસ્ટ ઉપર છે એ એનું, કે સ્ટુડન્ટ છે, કાંઈ બી જે હોય એ અહીંયા લખવાનું. So this is all about notice. This is the format of notice writing. The very first thing which you need to do is the box. Well, like box draw karvano. After that you will write the name of the organization, કે કોણ આ notice બહાર પાડે છે. Then you will write the notice. This you will write in the middle. Then on the left hand side you will write the date, કે તમે અહીંયા date લખશો. Afterward title અને headline લખવાના, તેના રિલેટેડ છે એનું ટાઇટલ. પછી બોડી, હવે બોડીમાં શું કવર અપ કરવાનું છે that I am going to explain you after this. Then after signature પછી name અને એનું designation. So I am giving you a minute so that you can note it down this format in your book if you want to. Okay, so I hope that you have noted down this format in your book, and now I am going to explain you the body of notice. કે આ જે body part છે, જે middle part છે notice નું, એમાં તમારે basically શું લખવાનું છે, what are you are supposed to write in this part.
body of the notice. Like what you are supposed to write. Okay, first check what is the notice about. क्या notice से ना related છે. What is the notice about? કે પહેલા તો તમારે ઈ લખવાનું નોટિસ માં કે આ નોટિસ સેના રિલેટેડ છે. Means what is going to happen or what is already happened. That is what is going to happen or what is already happened. Right? કે શું થવાનું છે or already થઈ ચૂક્યું છે પછી તમે એના રિલેટેડ નોટિસ લખો છો. So that you are supposed to mention first that what is the notice about. After that, who the notice is addressed to. Who the notice is addressed to. કે નોટિસ કોને એડ્રેસ કરીને લખવામાં આવે છે, કોના રિલેટેડ છે. સો એના રિલેટેડ પહેલા તમે પછી તમે લખો પહેલા કયા રીઝન થી નોટિસ છે, what the notice is about કે એના રિલેટેડ, પછી કોને એડ્રેસ કરીને નોટિસ લખીએ છે એ લખવાનું. then afterward where is the event. if કોઈ બી ઇવેન્ટ કે એના રિલેટેડ આપણે નોટિસ લખીએ છે, કઈ ઇવેન્ટ થવાની છે તો પછી એના રિલેટેડ લખવાનું કે એ ઇવેન્ટ ક્યાં થવાની છે, where is the event. That means you are supposed to write the location of the event. કે કઈ જગ્યાએ છે ઇવેન્ટ, any place you are supposed to mention in that notice. Location of the event must be clearly written. Location છે એકદમ proper અને clear way માં લખેલું હોવું જોઈએ. Now when is the event going to happen. When is the event going to happen. क्या इवेंट ક્યારે થવાની છે. આપણે ઇવેન્ટ નું લોકેશન આપેલું પણ લોકેશન આપ્યો, લોકેશન જાણીને શું કામ, આપણને ખબર છે ઇવેન્ટ ક્યારે થવાની છે. so it is necessary to mention that આ ઇવેન્ટ ક્યારે થવાની છે. when is the event going to happen. now then after what to do. પછી શું કરવાનું, what to do. so instructions are written related to the notice. instructions કે ત્યાં શું કરવાનું છે એવું કઈ બેઝિક ઇન્સ્ટ્રક્શન દેવી હોય તો instruction related to the notice. instructions are written related to the notice. Right? And the last one is whom to contact or get in touch with. કે આના રિલેટેડ તમારે કઈ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો એના ઈ પર્સન રિલેટેડ નું નેમ, કોન્ટેક્ટ નંબર ને એ બધું પણ મેન્શન કરવાનું. whom to contact or get in touch with. કે કોન્ટેક્ટ કરવા ને કોની સાથે વાત કરી. so these are the body of the notice. કે જ્યારે તમે મિડલ પાર્ટ લખો ત્યારે આટલા પોઈન્ટ્સ તમારે કવર કરવાના જ. it is necessary to cover all this point. તો જ તમારી નોટિસ પ્રોપર વે માં લખાણી કહેવાય. what is the notice about. કે નોટિસ સેના રિલેટેડ છે. that is કે શું થવાનું છે or what is already happened. કે શું ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું છે. then afterwards who the notice is addressed to. આ કોને એડ્રેસ કરીને નોટિસ લખવામાં આવે છે. after that where is the event. if any event related notice છે તો event ક્યાં છે એનું લોકેશન મેન્શન કરવાનું. then afterward when is the event going to happen. એ event ક્યારે થવાની છે that you are supposed to mention. what to do and the instructions written. કોઈ બી instructions દેવાની છે then you are supposed to write in the notice. અને whom to contact or get in touch with. કે
કોને કોન્ટેક્ટ કરવો અને કોની સાથે ટચમાં આવો, that you are supposed to write this notice. Okay, so these are the body parts of the notice. Now let's see one example so that you will be clear that how to write a notice. You are supposed to write, you are the secretary. You are the secretary of activities club in your school. Of activities club in your school. The annual day program is to be held next month. The annual day program is to be held next month. Write a notice for the school display board. Write a notice for the school display board. So what is the topic is all about? The topic શું છે notice નો? Here you are the secretary of activities club in your school. કે તમારી સ્કૂલમાં એક એક્ટિવિટી ક્લબ છે, એમાં તમે હેડ છો એટલે કે સેક્રેટરી છો, એના મેઇન છો. સો ધ એન્યુઅલ ડે પ્રોગ્રામ ઇઝ ટુ બી હેલ્ડ નેક્સ્ટ મંથ. એટલે નેક્સ્ટ મંથ હવે આપણી સ્કૂલમાં એન્યુઅલ પ્રોગ્રામ થવાનો છે. સો આપણે એના રિલેટેડ નોટિસ લખવાની છે કે આપણે સ્કૂલના નોટિસ બોર્ડ પર સ્ટીક કરી શકીએ. ઓકે, સો હવે આમાં આપણે કેવી રીતે લખવાનું? હાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ અવર નોટિસ? યસ, we will start our notice with a big rectangular box. So let's draw that. Okay, so I'm drawing a big rectangular box over here. Okay, see, I have written a big box over here, rectangular. Now, in the middle of this, I have to write the name of organization. Like, આપણે સ્કૂલનું નેમ લખવાનું છે કેમ કે we are writing a notice in the school notice board ના, આપણે સ્કૂલનું નેમ. So you can write anything. I am writing over here ABC schools and I am writing the place over here Ahmedabad. Right? ABC school Ahmedabad. Now over here in the middle we are supposed to write notice. So I have written over here notice. હવે આ સાઈડ તમારે ડેટ લખવાની છે. Today's date, આજની ડેટ લખવાની. So today's date is, for example, we can write any date just now. So I'm writing over here 18th September. You have to write the full date like this way, 2020, full date. Right? So you have written the date. Now, where notice સેના રિલેટેડ છે કે annual function થવાનું છે, right? So અહીંયા આપણે લખીએ આપણું ટાઇટલ that annual day celebration. Now we are supposed to write the body. તો હવે આપણે આપણે શું ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે કે this is to inform all the students. This is to inform all the students કે આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટ શું હતો કે when it is going to happen, what the notice is about. Notice સેના રિલેટેડ છે એટલે એ લખી છે કે this is to inform all the students that the school's annual day function, that the school's
annual day function will be held on ક્યારે થવાનું છે will be held on 1 month પછી છે તો અહીંયા આજે આપણે લખતા હોય નોટિસ તમારામાં નોટિસમાં કોઈ બી એપ્રોક્સિમેટ ડેટ લખવાની હોય. ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે તમે સેમ ડેટ લખો. સો આઈ હેવ written today is 18 સપ્ટેમ્બર. સો હવે 1 મંથ પછી થવાનું છે તો 18 સપ્ટેમ્બર પછીનો 1 મંથ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. સો which date will come? 18th October 2020. 18th October 2020 from હવે આપણે ડેટ કહી દીધી. હવે આપણે ટાઈમ કહેવાનો છે કે કેટલા વાગે છે. from 11 am. okay, so held from 11 am to 1 pm at Dev Mall. Ahmedabad's collector Dr. Vikrant Pandey will grace the occasion as chief guest. Every student needs to collect the passes from the respective class teachers. So students, you can see over here that we have written only the relevant information which we are supposed to pass on. કે જે આપણે information pass કરવી છે that information only we have mentioned, and then over here sign, name and designation, that is equal post પર હતા it was the secretary. So we have written secretary. If you are a student then you can write a student over here. If you are a manager then you can write a manager over here. So you can see we have written name of the organization, then notice, then date, then title, then in the body what we have written, this is to inform all the students that the school annual day function, school no annual day function ક્યારે છે 18th of October, and at what time and at which place, location. This we have mentioned in very short. After that some important instructions which we need to give, that is Ahmedabad's collector Dr. Vikrant Pandey will grace the occasion as a chief guest. ये आपका chief guest है. And last, the students say एना passes क्या collect करना, that they are supposed to collect their passes from the respective class teachers. So this are the informations which you are supposed to write it down in the notice. Not other than any kind of information, which is unnecessary information you are not supposed to write. You are supposed to make a big rectangular box, and in that you are supposed to write. Now in the same way I am going to give you two notice in the homework. The first one will be the notice in which there will be some blanks and that you are supposed to complete. Okay, and after that second one is you are supposed to write the whole notice by yourself. So the second notice is all about write a notice to be put up on the school notice board. Even school notice board માટેની છે. Inviting students to participate in a poster making competition. કે તમારી સ્કૂલમાં પોસ્ટર મેકિંગ કોમ્પિટિશન થવાની છે, એના રિલેટેડ સ્ટુડન્ટ્સને તમે ઇન્વાઇટ કરો છો, એના રિલેટેડની નોટિસ લખવાની છે, અને તમને ડેટ પણ આપી છે કે પોસ્ટર મેકિંગ કોમ્પિટિશન તમારે ક્યારે કરવાની છે. We are supposed to hold this competition on 20th August. So અહીંયા 18th October is any place where you can write 20th August. So in this way you are supposed to write a notice. I hope that you have understood that what the notice writing is all about. Okay, notice writing શું છે and how you are supposed to write. And still if you have any doubt regarding the notice writing, then you have to see the video and you will be cleared with your doubts, okay, relating to anything related to notice writing. કે તમારા મનમાં કાંઈ બી ડાઉટ હોય તો તમે વિડીયોને પાછો જોવો and you will be clear. તમને તમારા doubts notice writing related clear થઈ જશે, because we have covered everything કે notice writing શું છે, then we have covered the key points while writing a notice, format, then what is the body of the format, what we should write in that, કેમ આપણે શું લખવું, everything we have understood, and we have also seen one of the example also. So I hope કે તમને લોકોને બધું સમજાઈ ગયું હશે relating to notice writing. Okay students, so till then, bye bye, thank you, take good care of yourself.